네, 이제 한국교회 섬김의 날 첫째 날 모든 순서가 마무리됐습니다. 연합 산상기도회를 끝으로 마무리가 됐는데 이 자리에 1회부터 오늘 4회까지 계속 참석하신 문경에서 오신 우리 이윤성 목사님 네 분을 모셨는데요. 여러분 기억하실지 모르겠지만 이윤성 목사님은 작년 3회 한교섬에서 동성교회 스타리아가 추첨이 됐는데 더 작은 교회에 양보를 하셔서 하나님의 은혜를 흘려보내 주셨던 주인공이셨죠. 오늘 특별히 첫째 날 산상기도회까지 마무리가 됐는데 외국에서 오신 120여 개국의 목회자들과 함께 참여한 산상기도회가 어땠는지 오늘 소감을 잠깐 여쭤보겠습니다. 목사님 어떠셨습니까? 네, 매년 참석하고 있지만 이 산상기도회 그 뜨거운 또 열기와 또 거기서 받는 은혜가 너무나 커가지고 늘 많이 은혜 받고 또 힘을 얻고 그렇게 돌아갑니다. 매번 그렇게 4년 동안 이제 개근을 하신 건데 물론 문경 에베네셀이라는 네트워크에서 함께 동참하는 부분도 있지만 두 분이 참석하시면서 받는 은혜가 저는 분명히 있으리라고 생각을 해요. 우리 사모님께서는 올해 4번째 오시면서 어떤 기대를 갖고 오셨는지 또 올 때마다 받는 은혜는 어떤 부분인지 이런 부분을 좀 나눠주시면 좋겠습니다. 마이크를 가까이 두세요. 네, 4년 정도 저희들이 매번 참석할 때마다 하나님 이번에는 어떤 은혜를 주실까 그런 마음을 가지고 기대를 가지고 저희들이 저희들도 기도하고 또 올 때마다 또 하나님께서 새로운 또 소망을 품게 하시고 또 하나님 새로운 은혜를 주셔서 참 감사합니다. 특별히 이번에는 함께 외국인들과 함께 같이 기도할 수 있고 또 여러 세계를 위해서 또 기도할 수 있어서 참 좋았던 것 같습니다. 작년에 사실 하나님의 은혜를 흘려보내시는 선택을 하셨는데 그러고 나서 하나님께서 차고 넘치고 흔들어 넘치도록 이렇게 베푸신 은혜들이 있으셨어요? 물론입니다. 네네네. 잠깐 간정해 주실 부분이라든지 받은 은혜들이 있으시면. 예, 우선 저는 사실 성도들이 어떻게 반응할까 참 두려운 마음도 있었는데 네. 목사님 잘하셨다고 우리 장로님들 교인들이 네. 다 한 마음으로 같이 기뻐해 주시고 또 그러므로 인해서 우리 교회에 큰 은혜 또 부어주시고 또 다른 분들을 통해서 우리 교회에 그랜드 피아노를 또 이렇게 허물하시는 분도 계셨고 그러셨군요. 그거보다 더 큰 어떤 꼭 물질이 아니라 은혜도 그렇고 물질로도 채워주신 하나님의 은혜를 경험해서 우리 성도들이 더 기쁘게 신앙생활을 하고 있습니다. 나누는 자에게 더 큰 복이 임하게 되는 거군요. 맞습니다. 네네. 감사합니다. 이번에도 받으신 은혜 또 돌아가셔서 성도들과 잘 나누시고 회복의 은혜가 충만하게 임하게 되는 정기가 되기를 바랍니다. 감사합니다. 네네. 감사합니다. 그리고 오늘 참석하신 외국인 한 분 현장 소감들을 한번 들어보는 시간을 갖겠습니다. 네, 안녕하세요. 현장 연결됐습니다. 지금 여기에는 이제 사랑 플러스에 지금 위치해 있는데요. 또 한 분의 미셔너리 선교사님과 함께 또 다시 이제 인터뷰 시작하도록 하겠습니다. Hi. Yeah. 안녕하세요. Wow, you're good at speaking English. Yeah. I speak English. Yeah. Please, could you please introduce yourself? Sure. My name is Bob Mendelson. I grew up in Kansas City in the middle of the United States and became a Jewish man. I was a Jew all my life, became a follower of Jesus when I was 19 years old. My family tossed me out of the house. It was a costly time. And about a year later, I started a church right there in Kansas. About 5-6 years later, I joined Jews for Jesus, the organization, and was stationed in New York City for 9 years, DC for 7 years. The last 27 years, Sydney, Australia. Pretty good. And next question is, what motivated you to attend this event? I've been a unity guy for a long time. If there is that guy who's a Presbyterian and that guy who's Pentecostal and me and we're not praying together, something's wrong. If we don't see one another as brothers, what are we going to do in heaven, which is going to last a lot longer than these earthly tents? So I've always been a strong believer in unity
WEA for 150 years has been doing this, and I joined the Australian Evangelical Alliance many years ago. This is my first time I had a chance to come. I've been to Korea before, love it. Not just bulgogi and bibimbap, although that helps, but it's the people and it's the ease on the subway. It is the surrounds. It's a very busy city, but we love it. My daughter came with me. It's just a great place. Wow. Oh, thank you. And next question is, um, what did you think of the service and hospitality provided by the volunteers at this event? 10,000 volunteers. There are like 98% of the world's churches that don't have 10,000 members. 10,000 from one church? It's outrageous. I cannot imagine overseeing 1,000 volunteers, much less 10,000. So they are glorious. They're beautiful. The people here in the yellow jackets are humble, and when I greet them, they greet me back. They get excited like you did. And I say "Kamsahamnida" and "Chun Haru Teseu." Oh, they're so excited. Wow. And but 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 what's amazing is they do it with grace and with pleasure, ease, and it's not easy to serve a bunch of people they don't know. So I really appreciate the volunteers and Sarang itself to organize this, and Pastor Dr. Lee from Yoido, and I'm sure some of the volunteers are from there too. So I just think Seoul has gone way over the top, and as an outsider, I love it. Quentin, That is perfect. 감사합니다. 그럼 this is the last question. What differences you have noticed between the pastoral environment in your country and the church environment in Korea? so far I've only seen Korea 3 times. 22 years ago, 20 years ago, and now. Is the church distinct? Look, there were people protesting today because we're not Christian enough or good enough or holy enough or something. Not inside. Sarang's a safe place. What do I see? I see people cooperating. I see 5,000 Korean pastors. I think that's a little unusual for this season. It is a beautiful picture for me from overseas to be challenged by the unity that is powerfully visible. Does that mean next week they're not going to have an argument? I don't know. Does that mean they're always going to work together? I don't know. But for now, what they're saying is, you're my brother. See, when you think you are in the majority, you afford yourself the luxury to elbow yourself away from people. But when you know you're in the minority, you embrace one another and say, let's make a difference together in Jesus' name. And I think that's what the church that I've seen in the last 24 hours and really the last 2 decades in Korea, not only here in Korea, mind you, there are 200 Korean churches in Sydney, Australia alone. The Korean church understands that, and it is a challenge to the non-Korean, non-Hangul speaking people to get along and let's love one another and make a difference in a dark and darkening world. Thank you for sharing your good message. Thank you. Yeah.